Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM, también en Facebook Live y en YouTube. Les habla Lilia Galindo y me acompañan el día de hoy el gerente general del Distrito de Agua Potable de Palmdale, el señor Dennis LaMoreaux. In Spanish, it's pronounced in Spanish. But now, now you can tell your last name in French or in English, wherever you want. Dennis LaMoreaux. Lamoureux. Okay, if I continue practicing, but you come so far away that I can't. Bueno, y también nos acompaña la especialista de asuntos públicos, Michelle Trejo. Hola, Michelle, bueno, bienvenida. Buenos días, gracias por tenernos otra vez. Nos da mucho gusto. Do you know, Mr. Lamoureux, we have suffered so much with the water right now. Our grass is really crying because we need water. And tell me, how are your customers doing with water now? What kind of complaints do you, or are we behaving like we should? Our customers are doing a really good job. There's just not enough water to go around in the state of California, um, actually last year, but more this year because it was a dry winter. And through May, June, and July, our customers are saving between 17 and 20% uh, compared to 2 years ago in 2020. Bueno, le estaba yo preguntando, le estaba yo comentando que con esta sequía que sabemos que existe y los reglamentos que se han puesto en todos los distritos del Valle del Antílope para que el agua que consumamos sea menos, que cómo han reaccionado sus clientes. ¿Y qué nos dijo Michelle? En los últimos meses hemos ahorrado 17 al 20% de agua respecto al 2020, que es muy bien. No tuvimos nada de nieve este año, por eso la sequía but I'm so glad because I think that it's like the COVID. Before COVID, we never wash our hands like we should. We have learned so many things. With the water, it's the same thing because now I am, for example, taking my shower in so much faster than before because before I used to be there in the shower like half an hour, no? Now I do it I wash my hair and I close the water while I am doing all that kind. And I think it's really good because we really need to do that. Well, this is just because I want to show you that I am behaving like very well. Very good, very good. Bueno, le estoy platicando que hemos cambiado mucho, hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo mucho a ahorrar agua también, como aprendimos con el COVID a lavarnos las manos, ahora estamos aprendiendo también a ahorrar agua y cómo nuestras regaderazos se han vuelto mucho más breves y razonables y me da mucho gusto. You can continue if you want, please. What do you think that about the mandatory water? How long are we going to continue with this saving of water? Eh? It's hard to tell. It'll depend on how much water we get this winter and next spring. But right now, everything that you described inside the home is helpful. But the biggest water use for our customers is outside. And because of that, some of our measures are focused on outside water use, such as limiting that to Mondays, Wednesdays, and Saturdays, either before 10 in the morning or after 6 at night. And that's already helped quite a bit. Very good. A ver, Michelle, platícanos qué nos dijo. Solo está dando una recordatoria de que las reglas obligatorias de conservación de agua siguen vigentes. El riego al aire libre solo está permitido los lunes, miércoles y sábados antes de las 10 a.m. y después de las 6 p.m. Perfecto. Bueno, lo que también dice es que no sabemos cuánto va a durar esto porque depende de si va a llover más o si va a llover menos. Pero es importante que entendamos que el mayor consumo de agua viene de lo que regamos más de lo que consumimos dentro de la casa. Entonces tenemos que poner atención a cómo podemos conservarla.
Fíjense, what about industrial and commercial? How are they doing? Because, for example, the other day I received a phone call. Oh, do you know? Yeah, you asked us to have a nice house, but how do we do it with the water? What about and they were complaining, how come the people who has a camp of golf, they are doing so well, but my house, I cannot put enough water. Well, we do have different programs to help customers save water, if that's what you're looking at, and we have a program to help convert landscape into more drought efficient landscaping Okay. that can people can apply for and get up to $3,000 to help do that work. Bueno, la solución, una de las soluciones, pero ahorita le dejo a Michelle, es que hay dinero para que podamos convertir nuestras jardines a jardines desérticos y son hasta $3,000 para hacer eso. ¿Y qué más nos dijo Michelle? También se le olvidó mencionar que las pautas comerciales son muy diferentes a las pautas residenciales. Las reglas para clientes comerciales, los campos de golf, los jardines comerciales, los parques, los patios de las escuelas, los espacios abiertos públicos y las áreas ajardinadas públicas tienen prohibido regar el zacate, el paisaje y otras áreas del césped entre las 6 a.m. y las 6 p.m., excepto cuando se utiliza agua recuperada o cuando el uso público requiera un horario de riego modificado y aprobado. Well, that is really good. You are talking about recycled water that for the use of recycled water. How come we cannot, as a house owners, use also recycled water to put in our jar? Recycle water, takes quite a bit of work to get to where it's safe to use. And right now, the only place it's being used in town is at McAdam Park and for construction projects. One thing that the district is working on is taking that water and treating it to a much higher level. So it's almost distilled level water. Then we would put that in the ground and pump it out later for use for our customers. Okay. So that way we'll be able to add to our supply and hopefully make fewer drought restrictions in the future. Bueno, como nos acaban de decir que se usan aguas recicladas para regar algunos parques, algunas áreas, le decía yo, ¿por qué no podemos usar la misma agua reciclada? Y dice que el agua reciclada todavía requiere que un proceso más porque todavía no tiene los niveles de seguridad que se requieren para que se pueda consumir. Pero platícanos más, Michelle, de lo que dijo. Pues también ahorita tenemos, pues, vigente un nuevo plan de filtración que se llama Pure Water AV. Y este proceso de filtración va a ser muy detallado. Los filtros van a ser inversos filtros de osmosis y también van a ir por medio de la luz UV para quemar 99.9% de la bacteria. Y después de eso se va a filtrar otra vez antes de ser usado y mandar o ser bombeado para los residentes de Palmdale Water. Oh, qué bueno. Now, I read the other day in the newspaper something about the new Pure Water AV. Uh-huh. Give us the good news. Do you know? Look, we have been in a time, very hard time for many of us, like COVID, like now the monkeypox, the unemployment. No unemployment, no, because we have had. Thanks God that we have had a lot of support from the federal government, state government, local government. It's not like the crisis that we have in 2010, in which we don't have anything. I can imagine that the same happened for all the agencies, government agencies, that they are not in such a bad shape like they were in 2008, 2010. Is that right? That's correct. And then we have employment, and then we have everything. I think that now, after all these bad things, the best is yet to come. And tell me the good news. Well, one of the things that the district is doing is, for the first time in many years,
putting in a new well. And this is possible from, contributions from developers to help pay for this. And it's needed because a lot of our wells are decades old. I think as some of them date back into the 60s. Ah, So we have to have, a new well to be able to access the water that we have a right to that's in the ground. qué bueno. Le estoy diciendo que después de todos estos tiempos tan difíciles que hemos tenido, que no han sido tan difíciles porque hemos recibido apoyos, pero que nos diera una buena noticia. Y la buena noticia es, Michelle, ¿qué? Dínosla tú, la buena noticia. Que empezamos a perforar nuestro primer pozo de agua subterránea en 31 años. Este es un proyecto importante debido a la sequía. Tenemos que depender más de las aguas subterráneas porque estamos recibiendo agua muy limitada del proyecto estatal de agua. Este nuevo pozo 36 podrá bombear entre 1,000 a 1,300 acres pies de agua subterránea al año. Eso es suficiente como para decir 2,000 casas en Palmdale, que es bastante para nosotros. Qué bueno. Now, I know that they are building a lot of houses also because that is another good thing, in my opinion, that we are growing. We have employment and we are having, the prices, the prices of the houses were going so high because there was not enough supply. So, in my opinion, it's good to build more houses, but how is going to work with the water? Because everybody would say, "Oh, why are they allowing to build more houses if we don't have enough water?" Well, that's a very good question. The district does a number of studies to look into the future, see how much water we're going to need to serve the city as it grows, and we take those needs and transfer them into projects, and then we take what those projects are going to cost and we make those into developer fees. So all this new development is helping fund new projects that would add to the water supply. And that's, kind of a long-term look at water supply where a drought is hopefully fairly short, maybe 2 or 3 years, and then we'll get back to something more normal. Very good. Bueno, le estaba yo preguntando, cómo mucha gente le preocupa que se estén construyendo nuevas casas. Yo le digo que mi opinión es bueno que se esté construyendo más casas porque permite el crecimiento de esta área y porque los precios de la casa se habían incrementado tanto porque no había suficiente oferta de casas. Y ahora con la construcción, bueno, pues lo que le preocupa a la gente es cómo le van a hacer para darles agua a todas estas personas. ¿Y qué nos dijo Michelle? Que nosotros hacemos muchos estudios y planeamos hace muchos años para diferentes proyectos que todavía no se dan, pero son potencial. Entonces, nosotros planeamos por eso financieramente para estar seguros que tengamos suficiente para todos. O sea, los que van a construir casas les cobran para que pues se pueda crear un fondo para que puedan tener agua también. Vamos a ir a un corte. We are going to take a break and we will be back.